যেখানে যেখানে আপনার এই ভ্রমণটা শান্তিনিকেতন অঞ্চলে শেষ হতে পারে একেবারে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়, কিন্তু যেখানে আপনারা একেবারে তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে শহর গড়ে ওঠার ইতিহাস থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগ সুলতানি আমার রসামান্য সব স্থাপত্য দেখাতে দেখাতে আপনারা বর্ধমান শহর বর্ধমান রাজধানী আরো এগিয়ে এই অঞ্চল দেখিয়ে আপনারা শেষ করতে শান্তিনিকেতন নিয়ে তার টুরিস্টরা তার যাত্রা শেষ করতে পারে। অর্থাৎ ইতিহাস এবং ঐতিহ্যে যে অঙ্গাঙ্গিক সম্পর্ক তাকে যদি যথাযথভাবে উপস্থাপন করা যায়, তাকে যদি যথাযথ বিপণনও করা যায়, তাকে যদি যথাযথ প্যাকেজিং করা যায়, তাহলে সম্ভাবনার দরজা খুলেই খুলে যাবে। এখন সম্ভাবনার কোনো বাউন্ডারি, সম্ভাবনা কতদূর খুলে দিতে পারে সেটা আমরা ভাবতে পারছি। কিন্তু একদিকে সমাজের উদ্যোগ থাকা দরকার, আর দ্বিতীয় একটা এমন একটা ট্যুরিজম পলিসি যেখানে হিস্ট্রি, হেরিটেজ এই কম্পোনেন্টগুলোকে ইমাজিনেটিভ প্যাকেজিং এবং প্রজেকশন করা সম্ভব। আমি আমার ধারণা পশ্চিমবঙ্গে ঘুরে হয়েছে, আমি কয়েক বছর পশ্চিমবঙ্গে ছিলাম না, তাই সব ছবিটা আমার জানা নেই। তা যদি হয় তাহলে আমার মনে হয় আমাদের সম্ভাবনা নতুন 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 দিগন্ত, নতুন নতুন দরজা হয়ে যাবে। আর ট্যুরিজম, হেরিটেজ, হিস্ট্রির যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সেটা একটা যথার্থ মাত্রা, যথার্থ স্থান পাবে আমাদের জীবনে, আমাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। এইটা আমাদের মনে রাখার প্রয়োজন আছে। শেষ করছি, আবার আপনাদের সকলকে সাধুবাদ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞ আছি এবং আশা করবো যে আজ এবং কাল মিলে নানা রকম আলোচনা হবে। এই আলোচনায় এই সমস্যাগুলোকে আপনারা ভাববেন, আপনাদের আলোচনা থেকে একটা অনেকগুলো পথের দিশাটা, পথের ইঙ্গিত, পথের আভাস পাওয়া যাবে, যেটা সত্যি আরো কথা কথা এবং কথার বাইরে কাজে পরিণত করা সম্ভব। অনেক ধন্যবাদ। Thank you very much, Dr. Shethupto. From you, there are some technical settings, and after that, Dr. Reena Mukherjee will deliver the speech of guest of honor. Please wait for 2 minutes. Not just tourism, not just heritage, but mainly heritage management. And that's why I call my presentation Heritage as History, Benefits and Drawbacks. Now, as Gautam already said, I mean, he talked about tangible and intangible heritages. Here I'm talking more about built heritage. We can study heritage, we can study or we can recreate our history through cultural landscapes, built environments, artifacts, and these constitute আমরা যেটাকে heritage বলি, ঐতিহ্য বলি। Now, heritage reflects our past, and heritage conservation seeks to retain that past for past. গৌতম দাও এটা বললেন, কিন্তু হেরিটেজের একটা কনন্ড্রাম আছে, একটা প্রবলেম আছে। গ্লোবালাইজেশন যেরকম হেরিটেজকে ডিস্ট্রয় করছে, উনি উত্তরকাশীর কথা এক্সাম্পল বললেন, হ্যাঁ, আমাদের ডেভাস্টেটিং ফ্লাডস, র্যাম্পেন্ট বিল্ডিংস, তেমনি কিন্তু গ্লোবালাইজেশন হেরিটেজকে ডিস্ট্রয় করছে। এবং গ্লোবালাইজেশনের সময় কিন্তু আমরা দেখছি হেরিটেজকে প্রিজার্ভ করার একটা ভীষণ উদ্যোগ হচ্ছে, এবং অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে বিকজ উই লস্ট দ্য হেরিটেজ। We only get concerned about protecting something, conserving something, when we're certainly in the danger of losing it, or we have actually lost it. So this is something, this double dilemma is something I want you to keep in mind. And heritage preservation, heritage management is a cultural strategy. Ultimately it's people, but it's also public policy, it's also governments. So it's a cultural strategy for urban decaying townhouses in Chandanagar, and this is in Kolkata. Now this is something that is known to all those who practice heritage. There are essentially 6 strategies.
conditions as they were when the structure was first built, renovation, which is changing the physical setting for the better, restoration by new or additional elements or replacing missing elements so that the structure goes back to the original setting, and finally reconstruction to bring back the condition of the physical setting and the activities as far as they were in a previous era. Now there are two, I had again the fortune, here it's certainly a fortune, to work with two conservation architects when I was heading the institute at Chandanagar. Actually, Aishwarya Tipnis, or company name ATA, Aishwarya Tipnis Architects, arekta company name Continuity Consult, Monish Chakraborty. এরা দুজনেই যুক্ত ছিল ইনস্টিটিউটের নানা অ্যাক্টিভিটিসের সাথে। মনীষ ইনফ্যাক্ট আমাদের ডিপিআরটা করেছিল, আর ঐশ্বরিয়া কমিউনিটি এনগেজমেন্ট ওয়ার্কশপগুলো করেছিল। এখানে ছবিগুলো যে চিনছে না, বাংলা কুকিং, এটা একটা ডিশ, ছবি আঁকা, লেগো দিয়ে, বিল্ডিং ব্লকস দিয়ে পুরনো স্ট্রাকচার বাচ্চারা কিভাবে দেখছে, এই ছবিগুলো ঐশ্বরিয়া যখন স্কেচ করেছিল যা যা বিল্ডিংস আছে চন্দননগরে যেগুলো প্রিজার্ভ করতে হবে, সেই বই, এটাকেও বলে সাস্টেইনেবল আরবান ডেভেলপমেন্ট। মনীষরা অন্যভাবে দেখে কিছুটা, ওদের স্লোগান হলো, আমরা একটু দেরিতে শুরু করেছিলাম আজকে, তাই জন্য আমিও একটু গৌতমদার মতো একটু হয়তো তাড়াতাড়ি যাবো। Luckily I've got a lot of images which will tell the story. দুটো প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছিল, গৌতমদা চন্দননগর এবং চুঁচড়ো প্রজেক্ট আমাদের সাথে হয়নি, ওটা প্রেসিডেন্টস ইউনিভার্সিটি এবং রয়্যাল কিং গভর্নমেন্ট অফ নেদারল্যান্ডসের সাথে। আর আমাদের প্রজেক্টটা হয়েছিল কয়েকটা এনজিওর সাথে, এম্বাসি অফ ফ্রান্স ইন ইন্ডিয়ার নাম। এই দুটো ওয়েবসাইট যদি আপনারা যারা ইন্টারেস্টেড হন যদি দেখেন, দেখবেন যে ঐশ্বরিয়া হ্যাজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং ওয়ে, মানে পুরনো শহর নিয়ে ও একটা টাইম লাইন ড্র করেছে, 1600, 1700, 1800, আমি র্যান্ডমলি বলছি 1850, এবং শহরটা কিভাবে চেঞ্জ করছে। এবং তারপর ওর কাছে ও যখনই কোনো একটা শহর মানে এরকম হেরিটেজ প্রিজার্ভেশন করতে যায়, ও হলো ইয়াং, মানে ওর টার্গেট হলো ইয়াং চিলড্রেন, কমিক্স আঁকায়, কার্টুন স্ক্রিপ্টস আঁকায়, যেভাবেও কয়েকটা স্ট্র্যাটেজিস বার করে, কিন্তু এসেনশিয়ালি ওর কাছে হলো আইডেন্টিটি এবং মেমোরি, এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হেরিটেজ কনসিয়াসনেস গ্রো করাবার জন্য। মনীষদের স্ট্র্যাটেজিটা একটু অন্যরকম। অফ দ্য টু, আমি পার্সোনালি মনে করি মনীষদের স্ট্র্যাটেজি কিন্তু ইজ আ বিট মোর সিরিয়াস। এইটা তো ডেনমার্কের ট্যাভার্নটা, এই ডান দিকে এটা ওরা এশিয়া প্যাসিফিক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল সেন্ট ওলাফস চার্চ চুঁচড়োর জন্য, এটা শ্রীরামপুরের কথা বলছি আমি। এইটা আমাদের ইনস্টিটিউট চন্দননগরে যখন ডিপিআর করেছিল, এই কাছের অবস্থাগুলো হাইলাইট করেছিল যে এগুলো প্রোটেকশন ম্যানেজমেন্ট দরকার। সো মনীষরা ভাবছে যে নতুন মেথড দিতে হবে ওল্ড স্ট্রাকচারসগুলো কনজার্ভ করার জন্য, এবং আইডিয়া অফ কনজারভেশনটাকে প্রমোট করতে হবে। আমরা কি করেছিলাম যখন চন্দননগরে ছিলাম, আমি টেক ওভার করি 2011 অক্টোবরে। 14 documentation cum research center, এবং this was actually the plan for this. It was actually a very good DPR যদি implemented হতে পারে। এই DPR এর এক মাস পরে আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো, এটা তো এএসআই কিছুটা involved ছিলেন, কিন্তু I think Gautam-da, you were no longer with ASI then. Well, yeah. Basically the nomination under World Heritage, সেটা কিছুই না। Sorry? Research যে প্রজেক্টটা আমি বলছিলাম, অর্থাৎ এই কমিউনিটি এনগেজমেন্ট প্রজেক্টটা, সেইটা
আমরা হোস্ট করতে শুরু করলাম। এইটা হলো সেই ফ্র্যাঙ্কো বাংলা কুইজিনের আমরা ফ্রেঞ্চ কনসুলকে নিয়ে এসেছিলাম অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য জাজেস। আর এইটা হলো পোস্টার্স এবং প্রেসের কিছু ক্লিপিংস, অনেক আমরা উই গট আ লট অফ পাবলিসিটি। আমাদের কার্ডের তলাতে খুব ছোট্টভাবে নামও আছে, which was actually fantastic for us. আচ্ছা, এটা কিন্তু একটু আমরা হুগলি না, কিন্তু একটা হেরিটেজ বেসড ইন্টিগ্রেটেড আরবান ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ দুদিনের জন্য করা হয়েছিল। ক্যালকাটা পোর্টের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট ছিল, এবং হেরিটেজ অ্যাসেট অফ হুগলি রিভারফ্রন্টটা রিভিউ করা, এবং এইগুলো ছিল 3টে টেকনিক্যাল সেশন ইনভলভ থাকে, এবং ডান হাত জানে না বাম হাত কি করছে, এবং very frequently unless there's an integrated approach nothing actually happens. আর তৃতীয় ছিল কেস স্টাডিজ। এরা তারপর একটা রেকমেন্ডেশন দিয়েছিল, এটা INCA was বেনি এলাকায়, I mean partially protected by ASI, but একটা মস্ক, একটা হয়তো টোম, আর ছোট মস্ক, it's actually doing a disservice to the whole of the হুগলি জেলা। এইটা অবশ্য টেকনিক্যালি হুগলি জেলা না, এটা শিরবাটি বলে একটা গ্রামের একটা, আমরা গেছিলাম একটা জমিদার বাড়ি, তারা কলকাতাতে এখন চলে এসছে, কিন্তু ওদের আদি বাড়ির সাথে 3খানা মন্দির আছে, এবং ইন্টারেস্টিংলি ওই সন্ধ্যের দিকে আমরা গেছিলাম, লোকাল পুরোতে এখনো পুজো করে, ফ্যান্টাস্টিক স্টাকো, অ্যাবসলিউটলি মার্ভেলাস স্টাকো, মানে দিস ইজ জাস্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ, রাফলি দ্য ডেট 1760। নাও ইউ গোইং টু সি, there are these people in hats and elaborate headdresses. এরকম একটা ইন্টারনাল, মানে ইন্টেরিয়র জায়গাতে ইউরোপিয়ান প্রেজেন্স কিভাবে ইন্টারনালাইজড হয়ে যাচ্ছে লোকাল কনসিয়াসনেসে, workmen are depicting this. I think this is very important, I mean, these are intangible sources of our heritage, and we can reconstruct a very interesting story out of this. এই ছবিটা আমি আগে দেখিয়েছি, আমি আরেকবার বলছি যে এতক্ষণ অবধি মানে একটা খুব pessimistic ছবি বলে আমি দেখালাম, but we also got the Asia Pacific UNESCO Heritage Award, এটা হলো শ্রীরামপুরের সেন্ট ওলাফস, সেটা পাওয়া গেল a few months ago. এইবার আমি একটু অন্যভাবে পুরো হেরিটেজ প্রবলেমটা, I actually am not a heritage expert. I'm a historian by training, and I'm a maritime historian. Kintu, I think heritage has a somewhat of a troubled relationship with tourism, because heritage tourism is what is known as special interest tourism, and there I think is a tension between stability, continuity, tradition on the one side, that's heritage, versus change, because tourism is mobility, tourism is change. And I think the challenge in linking heritage and tourism lies in reconstructing the past through interpretation. And সেখানে একটু slightly problematic জায়গাতে আমরা চলে যাচ্ছি, because interpretation of built heritage does not only involve issues of giving meaning to past events and a whole host of other things associated with it, but it's also influenced by a whole series of other activities like planning, design, reconstruction. So is mere revival just enough? And the other thing we do have to keep in mind is marketing. Successful heritage marketing means targeting those sections who will purchase the final product. But heritage is also part of the commons, it's also part of the public domain. So I think there's another tension, there is a troubled relationship there also. But more about not just the power of place, but the power of symbols. In a way, it's very hopeful that colleges are now going into tourism studies and heritage. But these are mere history.